Muito bem. Então, nesse encontro de hoje, vamos juntos assistir alguns vídeos que tratam de projetos experimentais do EPRI sobre micro-redes elétricas inteligentes. Depois vamos falar sobre simulações, utilizando ferramentas computacionais como MATLAB e Simulink. Vou apresentar a vocês uma monografia de um trabalho final de graduação da Universidade Politécnica de Catalunha, né, em Barcelona. E, na segunda parte, a gente abre para comentários de vocês sobre os projetos de aplicação, se houver. Tá bom? Então, vou dar início aqui ao compartilhamento da tela e vamos fazer da seguinte forma. Vocês vão assistindo e vão anotando os seus questionamentos, as suas perguntas, e depois a gente faz aí um comentário sobre o que nós vimos. Tá certo? Então, deixa eu ver por onde eu começo aqui. EPRI. Está aqui. Primeiro vídeo que nós vamos ver, esse um que eu vou apresentar para vocês aqui logo agora. Só preciso que vocês confirmem se vocês estão vendo a minha tela. Estamos sim, Boneto. Perfeito, maravilha. Então, vamos lá. Dando início ao vídeo, aproveitem. Obrigado. Deixa eu tirar minha imagem aqui, para não poluir o ambiente. Vou tirar minha imagem, vou tirar o som. The Electric Power Research Institute conducts research and development relating to the generation, delivery, and use of electricity for the benefit of the public. The EPRI Smart Grid Demonstration Initiative was a 7-year international collaborative research program which studied many different aspects of modernizing the world's energy grid. 24 utilities from Australia, Canada, France, Ireland, Japan, and the United States participated in the initiative. This international collaboration allowed EPRI to tap into and aggregate world-class expertise and experience and share information and results with the program's participants. We are pleased to share a sampling of key findings from research conducted by participating members. Networking between all smart grid devices and systems is a key supporting component of the grid system. The smart grid demonstration helped to pioneer the concept of a virtual top node, VTN, and the virtual end node, VEN, where standardized protocols link key components of the grid architecture together and allow them to communicate. This networking concept, implemented in protocols such as OpenADR, enables standardization in a scalable architecture that includes the CEA 2045 specification. This innovation, also inspired by EPRI, provides a standardized socket, enabling communication from a virtual top node to the VEN. The communications architecture that will enable this system of connected devices is called a Field Area Network, or FAN. The FAN is a unified high-performance network supporting multiple utility applications such as distribution automation, photovoltaics, distributed energy resources, electric vehicles, and demand response. The network is scalable to support growth as well as the integration and convergence of existing services such as AMI and SCADA. The FAN can also enable applications such as video surveillance that may otherwise be cost prohibitive and can enhance the security of valuable assets. Several demonstrations were focused on testing distributed resources. At Public Service of New Mexico, 2 resources, or end nodes, were combined to operate together and improve performance. A large-scale photovoltaic installation was combined with a set of batteries to smooth the PV system's energy output. This installation can now reliably deliver a designated amount of power over a given amount of time, thanks to the firming effect provided by the batteries. When there is excess solar power available, the batteries begin charging. The batteries store this power that can be used later if the PV output drops below acceptable levels, making DER energy delivery more consistent and reliable. Buildings with independent power generation can also function as an end node of the grid. Smart Grid program partner Consolidated Edison conducted a pilot test where a building was centrally dispatched by the utility,
causing the building's generator to come online and take the building off the grid in well under the program's 10-minute target. The conservation voltage reduction and volt-var optimization concept involves near real-time control of distribution circuits to minimize losses and manage voltage within an acceptable range. Demand is reduced by actively managing voltage in a lower but still acceptable band. For the summer 2011 pilot deployment, the CVR and VVO control logic was implemented at Myrtle Date and Madison Kenneth substations. As shown in the chart, the average results over the 8-week test period varied from 1% to 2.5%. The average peak demand was reduced 1.7% for a 2% voltage reduction. The loss reduction improvements from VVO were small but valuable. Analytical simulations were performed using modeling, and simulation analysis determined that there is a potential for a loss reduction for the peak hours at most substations. A number of EPRI Smart Grid demonstration projects focused on technologies that exist on the customer side of the meter. ESB Networks conducted a customer behavior trial to gauge the potential for smart meter-enabled treatments, including time-of-use prices and energy information services, to change customer energy consumption and peak demand usage. The time-of-use rates, energy information services, and financial incentives were found to reduce overall electricity usage by 2.5% and peak usage by 8.8% for the one-year period of the trial. Another area of critical importance for the smart grid that has been studied in the program is cybersecurity. Smart grid technologies are introducing millions of new intelligent components to the electric grid that communicate in much more advanced ways than in the past. Cybersecurity is exceptionally important because the bidirectional communication and the control capabilities in the smart grid enable an array of new functionalities and applications. EPRI is providing guidance to utilities on developing an overall cybersecurity strategy, developing a risk assessment and management process, and selecting and tailoring cybersecurity requirements for the electric sector. The EPRI Smart Grid Initiative leverages the ongoing multi-million-dollar investment in smart grid research and technology by the electric utility industry. This program has resulted in an abundance of shared learning and information, only a small sampling of which has been represented here. EPRI would like to thank the many individuals and organizations that have conducted and participated in studies and documentation of the results, some of which are highlighted here. EPRI, together, shaping the future of electricity. Muito bem. Nesse vídeo, ele durou 6 minutos, só para vocês terem uma ideia. Ele faz uma síntese de vários projetos, né, que foram aplicados pelo EPRI. O EPRI vocês conhecem, o Electric Power Research Institute. É o órgão de pesquisa dos Estados Unidos, patrocinado por todas as concessionárias americanas. Seria o equivalente no Brasil ao CEPEL, o Centro de Pesquisas em Energia Elétrica, que fica no Rio de Janeiro. Então, o resultado dessas investigações mostrou que telecomunicações é fundamental para a implementação das funcionalidades de redes elétricas inteligentes, principalmente naquelas micro-redes. E eles demonstraram, logo no início do vídeo, uma série de tecnologias, né? Então, vocês viram lá uma série de siglas, FAN, LAN, WAN, né? E tudo isso está ligado à necessidade de comunicação entre os vários dispositivos eletrônicos existentes na rede. Dispositivos de proteção, dispositivos de controle, de monitoramento, né? Aí apresentaram alguns resultados, por exemplo, de monitoramento de um sistema fotovoltaico com bateria. E por que usar bateria? Então, ele demonstra o efeito que tem quando você tem excesso de geração fotovoltaica. Ao invés de você injetar na rede, que pode causar sobretensões, você armazena isso numa bateria. E depois, no momento em que ocorre uma diminuição da geração solar, né, no entardecer, por exemplo, na hora do pico de consumo, você retira essa energia da bateria e fornece ao sistema. Então, eles demonstraram curvas a partir de resultados de medição.
Teve outras duas funcionalidades que foram apresentadas usando uma sigla, CVR, Conservative Voltage Reduction, e o VVO, Voltage VAR Optimization. Então, o que é o CVR? Na verdade, é uma estratégia que eles utilizam quando existe uma concentração de consumo de potência num instante de tempo. Isso aumenta muito as perdas no sistema elétrico e pode ter risco de blackout. Então, o que você faz? Em situação de alta demanda de potência, você reduz a tensão. Você atua nos dispositivos de controle de tensão, TAP de transformadores, né? Retira bancos de capacitores da rede e reduz a tensão. Essa redução na tensão provoca uma redução na potência que está sendo transmitida na rede. E isso reduz o pico de demanda. Essa redução, por menor que seja, tem um impacto significativo nas perdas. Por quê? Vocês se lembram que perdas, né, nas linhas de transmissão e distribuição é R vezes I ao quadrado. Então, se você diminui, né, 10% a corrente no alimentador, significa que você vai diminuir 19% as perdas, porque a tensão cai de 1 PU para 0,9 PU, né, ou a corrente, né, de 1 PU para 0,9, 0,9 ao quadrado dá 0,81, 1 menos 0,81 dá 0,19. Então, você diminui 19% as perdas quando se reduz 10% a corrente circulante no alimentador. E, no caso vamos imaginar, no caso das cargas, né, se você reduz a tensão, né, em 10%, como a potência é V ao quadrado sobre R, por exemplo, pensando numa carga resistiva, 10% de redução de tensão causa também 19% de redução de potência fornecida à carga. Então, isso significa que você mantém funcionalidades, principalmente na América do Norte, que é aquecimento, né? E não tem impacto no bem-estar das pessoas, mas você tem mais segurança na operação do sistema. Outro aspecto é o Volt-VAR Optimization, que é você inserir, né, componentes que fornecem potência reativa, e isso dá suporte de tensão, né, numa rede de transmissão, isso é bastante utilizado. Na rede de distribuição, né, existem também dispositivos que permitem fazer esse controle, ou via capacitores, ou via regulador de tensão instalados ao longo da rede. Então, vejam, esse projeto demonstra, né, eficácia, né, do uso dessa tecnologia, né, e é um exemplo aí demonstrativo do EPRI para o uso e o incentivo, né, à aplicação de tecnologias de redes inteligentes. Eu vou passar um outro projeto agora para vocês, é bem curtinho, 3 minutos. Prestem atenção e depois a gente volta a comentar. Antes de seguir, alguma pergunta? Entenderam? Veja que vocês agora compreendem essa complexidade de conceitos que envolve a temática de redes inteligentes, né? Então, vou passar aqui para a próxima apresentação e a gente volta a conversar logo que ela terminar. Só vou tirar aqui a minha imagem, o meu som. Só me informem se vocês estão... SMUD, the Sacramento Municipal Utility District, has a long history of developing innovative solutions to better serve its customers. Together with EPRI and partners around the world, including utilities from North America, Japan, Australia, and Europe, SMUD is leading the way toward a smart grid-enabled future with new technology and energy efficiency. Smart Sacramento is SMUD's $308 million smart grid initiative. It includes 50 unique projects impacting all areas of the grid. The biggest project under Smart Sacramento was the installation of 620,000 smart meters and supporting infrastructure in the Sacramento area. These smart meters provide customers with tools to better understand and manage their electricity use and costs. Smart meters have reduced the number of on-site service calls by more than 400,000 per year and allow customers to see their electricity use by the hour, not just by the month.
To increase reliability and limit the frequency and duration of outages, SMUD has upgraded its grid infrastructure. Smart Sacramento projects also include energy storage, electric vehicles, customer service initiatives, demand response, renewable energy, and microgrids. Smart grid technologies allow SMUD to manage these distributed energy resources from a central point, a virtual power plant. New terms are entering our vocabulary like demand response and microgrid. Demand response programs enable customers to voluntarily reduce their electricity use during times of peak demand or emergencies. A microgrid acts like a mini utility, generating electricity and maintaining power independent of the main utility grid during outages. Microgrids often include a mix of renewable energy sources, fossil fuels, and batteries. Smart grid technologies allow SMUD to manage these resources so that they work together, making the grid more reliable, while giving our customers tools to make better informed decisions about their electricity use, while helping to protect the environment through better use of resources. SMUD has been at the forefront of change in the utility industry for more than 6 decades. As the energy landscape shifts, SMUD continues to meet the ever-changing needs of its customers while leading the way to a renewable energy future. You and SMUD, powering forward together. For more information, visit smud.org. Muito bem. Nesse vídeo demonstrativo específico aí de Sacramento, né, foram tomadas várias iniciativas para demonstração do que seriam redes elétricas inteligentes. Qual foi a primeira iniciativa que foi feita na rede? O que foi instalado? 625 mil equipamentos. Que equipamentos? Alguém saberia dizer? Pode abrir o microfone. Smart meters, exatamente, Pedro. O que são smart meters? São medidores elétricos inteligentes, são medidores eletrônicos, digitais, com comunicação bidirecional, que hoje, nas nossas residências, o que nós temos? Nós temos um medidor eletromecânico, e uma vez por mês, você tem a informação na fatura de energia elétrica da CEMIG de quantos quilowatt-horas você gastou. No Smart Meter, você tem essa informação continuamente, sabe? Aí você pode, através de conexão via internet com o seu medidor e o seu celular, você ir vendo a sua curva de consumo ao longo das horas do dia. Há possibilidades, inclusive, de gerenciamento da resposta à demanda. Você pode, por exemplo, em momentos que a energia tem um preço mais caro, por exemplo, na hora de ponta do sistema, você ter ações de economizar energia, de reduzir o seu consumo de energia, né? E pode haver situações em que, nesses momentos, o preço da energia seja até mais alto, como já acontece em vários países do mundo para consumidores residenciais. No caso do Brasil, o consumidor residencial, exceto os que têm tarifa branca, né, o que tem tarifação convencional, que é a grande maioria dos consumidores residenciais, o preço da energia é o mesmo, independentemente da hora que você consome. Agora, se a tarifa for dinâmica, quando o sistema está mais estressado, mais carregado, a tendência é o preço da energia ser mais caro. E isso faz com que o consumo tende a ser reduzido, a ser otimizado. Então, esse foi a primeira iniciativa, Pedro. Você tem razão, Smart Meters. E aí, outras possibilidades que foram comentadas também e testadas foi a integração de fontes de energias renováveis, como, por exemplo, painéis solares. Outra iniciativa foi a conexão de veículos elétricos, né?
Outra questão foi armazenamento de energia, energy storage, e o demand response, que foi comentado também, né, ao final, onde você, concessionário e consumidor, fazem um acordo de tal forma que a operação seja coordenada entre eles. Quer dizer, todos esses dispositivos podem ter comunicação e, através de um sistema de gerenciamento, de controle, você pode otimizar essa operação desses equipamentos, né, tanto gerando quanto consumindo de uma forma mais sustentável. Tá certo? Vamos ver agora alguma pergunta antes de eu continuar? Ficou claro, pessoal? Professor, Sim, Pedro. eu fiquei um pouco em dúvida em relação aos veículos elétricos. Assim, como que eles fizeram para ter esse aumento dos veículos? Eles incentivaram a população ali da região a adquirir? Possivelmente, o vídeo não dá detalhes, tá? Talvez a gente teria que ler o relatório do EPRI, né, para saber disso. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos já é comum que você tenha veículos híbridos, né? Veículos que são movidos a gasolina, por exemplo, e também tem a bateria, né? E tem os veículos que são 100% elétricos, como, por exemplo, o veículo da Tesla, por exemplo, da Nissan, tem vários fabricantes de veículos já fornecendo, né, ao mercado consumidor. Possivelmente, nesse contexto, como é um contexto de pesquisa, eles devem ter verificado a utilização do veículo elétrico em diferentes contextos. Então, imagina, por exemplo, se você tem uma frota da concessionária e você põe essa frota, parte dessa frota, a ser veículo elétrico. O que você faz? Você tem que carregar a bateria do veículo para ele andar. Que horas você carrega esse veículo? Olha, na hora que tem energia sobrando. Se você tem painéis fotovoltaicos, né, você carrega a bateria do seu veículo na hora que tem excesso de geração. E utiliza na hora que, né, você precisa. Se você tem energia sobrando no seu veículo elétrico, você pode conectar na rede de distribuição e vender essa energia para a concessionária, por exemplo. Não, seria uma maneira de ter uma usina virtual. Imagine uma frota enorme de veículos elétricos conectados na rede para fornecer energia na hora da ponta. O que acontece? Você reduz a ponta do sistema, porque você fornece energia localmente. Aí, imagina esse horário que nós estamos tendo aula, 7h30 da noite, é horário de pico, né, no sistema elétrico brasileiro. Então, a gente tem que trazer uma grande quantidade de energia lá de Itaipu, de Ilha Solteira, Jupiá, Marimbondo, né, às vezes traz energia do Nordeste, das usinas eólicas existentes no Nordeste, das barragens, né, distribuídas aí de norte a sul do Brasil, para alimentar os centros consumidores, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, assim vai, e aqui até aqui em Itajubá. A gente recebe energia por uma linha de transmissão de 500 kV, né, que chega aqui, aí abaixa para 138 kV e distribui, vai até Bragança Paulista. Então, a energia que está alimentando a gente aqui vem de muito longe, nesse horário, ainda com carregamento bastante expressivo. Imagine um cenário em que as residências tivessem painéis fotovoltaicos que gerassem energia suficiente para ser armazenada em baterias durante o dia, e nesse horário, ao invés da energia vir de tão longe e resultar em grandes perdas no sistema, essa energia saía da bateria, ou do automóvel, ou da bateria, né, residencial colocada para essa finalidade, e alimentava o sistema. Então, a gente otimizaria as perdas no sistema todo, entendeu? Esse é o conceito que se busca. Você ter diversas fontes de geração de energia, inclusive hidrogênio, que é uma outra possibilidade, né, por célula combustível, como a gente demonstrou naquele kit de renováveis, e você utilizar a energia que está mais próxima e com o melhor custo-benefício. Então, acho que esse deve ter sido a experiência, né, que possivelmente eles investigaram lá. Qual é o impacto do veículo elétrico, por exemplo, numa rede, se todo mundo botar o veículo para carregar na mesma hora, né? Vai puxar muita energia da rede, vai ter problemas de tensão, né? De perdas também. Agora, se esse carregamento e essa geração combinada ou acordada de tal forma que
você tenha uma autonomia para usar o seu veículo e, ao mesmo tempo, você contribua com o sistema, né? Nem a carga perturba o sistema, nem a geração perturba o sistema. Ambos combinam de forma que otimize a operação do sistema com vantagens para todos os envolvidos, consumidores, concessionária, né, e todos os clientes. Essa é a filosofia, Pedro, que está se buscando. Fácil dizer, difícil implementar. Esse tem sempre a opinião pessoal do consumidor, né, no uso da energia. Veja como é difícil você educar para eficiência energética. Hoje nós estamos pagando uma tarifa de eletricidade caríssima. Nós estamos em bandeira vermelha 2. Por falta de água nos reservatórios, foram acionadas usinas termoelétricas, a gás, né, ou óleo BPF de petróleo, e estão gerando energia e injetando no sistema. Por quê? Porque não tem água suficiente nos reservatórios para poder gerar a energia necessária para atender a carga. E, com isso, as termoelétricas estão funcionando. Nós estamos pagando caro por essa termoelétrica. E qual é a atitude que deveria ter do brasileiro? De economizar energia. Saiu, apaga. Não está usando, desliga. Mesmo o computador, a lâmpada do seu quarto, a lâmpada da cozinha, da sala, a geladeira que você abre e fica lá 2 horas para decidir qual manteiga você vai usar. Então, veja, a consciência do consumidor, os hábitos do consumidor é a parte mais difícil de educar. Para o uso racional de água, de energia, de recursos naturais, de alimentos, de finanças, de tudo. É usar com sabedoria para não faltar. Essa é a maior dificuldade. Não é só ter tecnologia. Às vezes, a tecnologia é até um mal, né? Quando não se tinha tantos celulares, as pessoas liam mais. Hoje as pessoas acabaram se tornando escravas do celular. É como se o celular comanda a sua vida. Você não passa um segundo se não tem que olhar a notícia que está chegando no WhatsApp, no Instagram e tal. Aí você não tem tempo para pensar, para ler, para refletir, para estudar, para fazer o projeto de aplicação de 935, para escrever artigos, ou até mesmo para não fazer nada, né? Refletir consigo mesmo quais são os seus valores, quais são suas metas, né? E como, conhecendo aí que redes inteligentes é a profissão do futuro, como você se prepara para enfrentar essas oportunidades que vão surgir? Daqui a pouco vocês estão no mercado de trabalho e certamente vão ter muitas oportunidades, né, se vocês estiverem bem preparados, obviamente. É isso. Falei demais, mas a ideia é essa. Vamos para o próximo vídeo. Obrigado pela pergunta, Pedro. Muito inteligente. Olha só, o próximo vídeo, ele demonstra aqui o centro da Universidade de Texas, em Austin, com também experiências para modelagem, simulação, envolvendo redes inteligentes. Então, vamos ver se a gente consegue visualizar juntos esse vídeo e me informe novamente se vocês estão... Welcome to Austin, home to the Center for Electromechanics of the University of Texas at Austin, and home to the Pecan Street Project, a City of Austin smart grid demonstration initiative. This is the new Miller community in Austin, where said smart grid is currently being implemented. The rest of this video will show you how Simulink may serve as the modeling platform for the researchers involved. The power used by homes comes from either of 2 sources, the utility grid or roof-mounted solar panels. The relationship between these sources and a home's consumption can be described as shown here. The Pecan Street project is currently measuring this field data. Here's an example that shows what these measurements look like for a 24-hour time span. What is currently of interest is the impact that variable solar generation together with home consumption have on the utility grid. Therefore, the immediate simulation focus will be on the utility grid power demand and its direction. As shown here with the blue trace, the grid power can go back and forth between positive and negative. This means that homes are capable of being self-sufficient and of injecting power back into the grid.
Referring back to Miller, let's say we have a substation transformer, a cable here, a residential transformer here, one neighborhood here, another one here, and the rest of the system. Let's see how we can model this baseline system using Simulink. This is a simple Simulink model that can be used to simulate a few homes at Miller. The first thing that should be noticed is that the simulation time must be entered in units of seconds. Therefore, to simulate 24 hours, one must enter 86,400 seconds. The reason we choose a phasor type of simulation is because to simulate 24 hours of data, this will only take a few minutes. If we would have chosen a time domain simulation to simulate 24 hours of data, not only would we deplete our computer memory and storage, but it would also take several hours to conduct the simulation. Let's go over each one of the blocks shown here. On the left, we have an ideal source. This ideal source is supposed to represent the output of the substation transformer at a given voltage and frequency. This is a meter that is placed here to measure three-phase voltage, current, and power. The results or the output of this meter will be sent to this scope shown here. This is a cable block. This is taken from the SimPower Systems library, and it is a three-phase pi section line and used as a cable here. The frequency and length can be specified or changed. The rest of the system is modeled as a simple static load where the voltage, the terminal voltage, is specified as well as a desired or intended power consumption. This is a residential transformer. The transformer currently is specified or set to be 50 kVA, but this can be changed at any time. The secondary winding or secondary side voltage is specified or set to 120 volts. The primary to 13.8 kilovolts. These numbers can change at any time. The secondary part of the transformer is center tapped. This means that there's a phase that goes from line 1 to neutral or ground, and a second phase that goes from line 2 also to neutral or ground. The third phase is between line 1 and line 2, and this is 240 volts. This is another meter that is purposely placed downstream of the transformer to see or to observe the transformer throughput. The transformer throughput will be displayed on this scope shown here. These are groups of homes called neighborhoods. Let's look inside neighborhood 1. Neighborhood 1 consists of 5 homes, homes 1 through 5. Each home is modeled as a load profile. The data that drives each home is or comes from this source block shown here. The data that enters this source block comes from the eGauge website. The data from the eGauge website has solar information as well as house consumption information. This data can be exported in intervals of 1 minute. Once the data is exported, it can be made available in MATLAB. Here we show data for houses 1 through 12. The data available in MATLAB enters the house from this source block. It should be noted that the data that drives the house is the power that is seen from the grid looking into the service panel. This accounts for the solar generation at each house as well as the consumption of each house. If energy storage is desired at the residential side of the meter, it can be connected or placed at this point here. This neighborhood shows 5 homes. Neighborhood 2 also shows 5 homes. The data for each house is different. Let's run this model and see what the simulation results look like. After the simulation completes, one can look at the data or the throughput through the transformer. This data shows a 240 volt phaser and 2 120 volt phasers. The currents through the transformer
as well as the power through the transformer. One can also look at the data inside each house, or going into each house. Let's look at this scope, for example. For house 1, we have the 240 volt phaser, two 120 volt phaser, the current, and the power. Let's look at house 2. House 2 also shows the voltage phasers, the current phasers, and the power consumption as seen from the grid. Having explained how this model works, let's look inside a house and see how that works. If, for instance, we look at house 1 and we understand that the power is driving this house, we must distribute this power into the power consumption in each phase. So step 1 will be power distribution, which means taking that house power and distributing it to each phase. That means distributing the power to the 120 volt loads and to the 240 volt loads. At this time, a random variable is used to create a random distribution. The second part of this model computes the current in each phase as a function of the power profile and the simulation voltage. Once the current for each phase is computed, it is used to drive or to consume power from the grid. 3 current sources are shown here, one for each phase. The currents are computed on the right using the profile power and the simulation voltages. Each house has the same model but is driven with different data. An interesting point is that if one desires to integrate renewable energy or storage at the distribution level, one can use these 3 lines here or here. Additionally, the advantage of using Simulink, or one advantage, is that this Simulink can easily grow. By simply selecting the region of interest, one can simply drag and drag again to make the system grow. Again, drag, and this system is now 6 times larger than it was originally in just a matter of seconds. If one uses the Explorer, one can see the neighborhoods and quickly access the homes. This completes the demonstration video that shows that Simulink may be able to serve as a simulation platform for the simulation requirements at Miller. If you have any questions or any feedback, please email me at the address shown. At this point, Simulink is being used as an experimental simulation platform. It is possible that we may reach the program's limits in the near future, and for this we've asked that you as researchers assist in making this simulation as complex as possible in hopes that we may reach or understand what the limitations of Simulink are. Thank you very much. Olha que interessante esse projeto, né? Eles selecionaram uma região no Texas, com várias residências, vários painéis fotovoltaicos, com possibilidade de ter sistemas de armazenamento, e instalaram medidores, né? Esses medidores, eles são medidores bidirecionais, certamente, e então mediram a potência ao longo do dia que está sendo consumida pela residência. Numa situação sem painel fotovoltaico, sem geração local, então, obviamente, a potência vai ser sempre positiva, de acordo com a curva de carga, né, de consumo daquela residência. Agora, se você está num sistema fotovoltaico, pode acontecer em determinados momentos do dia que a geração solar é maior do que o consumo. Então, há uma inversão de fluxo de potência. Então, em vez da potência estar vindo da rede para carga, ele inverte, ele está sendo produzido na carga, porque tem uma geração fotovoltaica, está indo para a fonte, por isso que fica negativa a curva de potência ao longo do tempo. E isso tem impactos, por exemplo, nas tensões, né,
nos transformadores, nos alimentadores e até mesmo na subestação que alimenta esse bairro. E o que ele fez foi criou uma simulação no MATLAB, né, partindo de uma representação da subestação, dos transformadores de distribuição em 13.8 kV, depois chega nos sistemas de distribuição em 240 e 120 volts, que nos Estados Unidos é muito comum ter o transformador com tap central, um transformador monofásico, mas ele permite 3 níveis de tensão, 120 da fase para o neutro, 120 da outra fase para o neutro, e entre duas fases, 240 volts. E a partir dessa alimentação de potências, ele conseguiu reproduzir, né, a simulação ao longo do tempo, e tem medidores ali de potência ativa, reativa, né, e que ele mostra essas curvas. Então, o Simulink é um ambiente muito interessante, e ele utilizou para fazer uma simulação fasorial. Então, na verdade, ele está resolvendo a cada instante de tempo um sistema em regime permanente, mas para cada nível de potência em cada instante de tempo, ele calcula as tensões e as correntes na rede. E aí plota isso ao longo do tempo. Existe um outro software que faz isso também muito bem, que é o OpenDSS, que tem a simulação, né, de fluxo de carga contínuo. Então, o MATLAB Simulink é um exemplo do que pode ser feito, né, pode ser utilizado para a simulação de uma microrrede. Então, se vocês forem pensar num projeto para TFG futuro, é importante que vocês dominem ferramentas computacionais, né, como o MATLAB Simulink, por exemplo. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma observação, curiosidade? Se não, vamos passar para o próximo vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é exatamente esse aqui. Esse vídeo, ele mostra esse ambiente, ele mostra que o próprio MATLAB, né, no site aqui da Networks, apresenta um modelo simplificado para vocês de como você pode utilizar, né, as ferramentas e blocos já disponíveis no Simulink para representar uma microrrede. Então, esse exemplo aqui, ele coincide com aquele exemplo que foi apresentado ali no Texas, né? Você tem a representação aqui do sistema de potência por um equivalente de TV NAND, você tem aqui um transformador, você tem aqui uma linha de distribuição, você tem aqui um banco de capacitores, né? Aí você tem isso aqui são medidores, provavelmente. Aqui você tem o transformador, né, que fica no poste, né, e é um transformador com tap central, como eu disse para vocês. E aqui as várias residências, né, residência 1, 2, 3, se você tiver um sistema de armazenamento para esse alimentador em baixa tensão, ele está conectado aqui, e tem o gerador. E os controles aqui, atuando sobre o painel fotovoltaico, atuando sobre a bateria e também sobre as cargas em cada das residências. E esses bloquinhos aqui permitem que você forneça informações, né, e também retire informações. Esses scopes, na verdade, funcionam como multímetros ou osciloscópios, né, para vocês monitorar os sinais elétricos que vocês têm interesse. E tem aqui os outros blocos, né, que você vai detalhando e fazendo a sua simulação. Então, esse link aqui, ele está disponibilizado para vocês no Moodle, né? Vocês podem consultar essas documentações e, de repente, até baixar esse arquivo exemplo aqui para os estudos que vocês venham a ter. O próximo, deixa eu compartilhar essa outra tela, também dá um exemplo de utilização do MATLAB Simulink na representação de uma microrrede inteligente, contendo um conjunto diesel gerador, carga,
painel fotovoltaico, um sistema de armazenamento de energia, cargas variáveis, né? Então, vamos assistir em conjunto esse vídeo Hi, aqui. my name is Jonathan Lesage, and I'm an application engineer with the MathWorks. Today we're kicking off our video series on distributed power systems. For this video series, we're going to have a particular focus. Perdão. Pode mutar o seu microfone, por favor? Aqui Perfeito. deu retorno. Perfeito. Obrigado, Mariana. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui. On microgrids, but a lot of the topics we're going to cover can be applicable to any distributed power system, be it, a more electric aircraft or an electric ship distribution system. And really the goal of this series is to go step by step through the design, simulation, and testing of the whole system. Now, if we look at systems that are more distributed, like the microgrid, they're quite a bit different than the traditional utility structure. So traditional utility structure, we have centralized generation, power gets distributed down through the distribution network out to consumers. The microgrid concept and other distributed power systems are much more distributed. We have localized generation, be it through the diesel generation systems or other renewable systems. And these all have to be coordinated, right? And so that's the job of the microgrid controller. The software that defines and controls these systems is really critical because we're not only just operating independently here, we can connect up to the utility grid as well. And so ultimately what we're going to be working with is a system like this. So this is an industrial control system. This is a PLC specifically, but these are the things that are actually going to be controlling the grids out into the field. And so what we need to do is actually go from our desktop where we're actually going to be writing software, designing systems, and putting it out into the field onto a system like this, right? And so it's a migration process, right? We're going from the desktop out into the PLC or into another system like a DSP. And so really, we want to build up as much confidence as possible before we get into this stage here. And simulation allows us to do that, right? So on the desktop, we can simulate all possible operational scenarios, all possible failure scenarios that we expect, and we can actually come up with use cases and test vectors that will actually make sure once we get to this stage, we can test all of those. Also, before we get out into the field, once we get to this stage and we're actually hooking this up to real equipment, we want to make sure we're very confident in the operation, right? So we don't want to just plug this into the field, right? That's a good way to like go out and let the smoke out of, $100,000 piece of equipment. What we want to do is as much testing in-house as we can. So hooking this up to a digital simulation, a real-time simulation of the microgrid or any kind of distributed power system will let us do as much rigorous testing as possible before we hook up to the actual system. And so that's the focus of this video series. We're gonna go from design all the way to integration studies in this video series. Here's just a list of the topics. We're gonna cover them kind of video by video, but feel free to chime in join in whatever order you want. But we're going to try to go linearly as we film these. But I look forward to having you all here and along for the journey. Thanks. Welcome back to our series on microgrid applications and distributed power systems. My name is Jonathan Lesage, and I'm an application engineer with the MathWorks. Today we're going to look more into modeling and simulation with MathWorks tools, especially focused in on microgrid applications and renewable energy. We're going to take a look at what it takes to model these systems, all the way to deploying these systems out to a hardware in the loop setup so we can actually do some rigorous testing of a controller under test before we take it out into the field and perform grid integration. We're going to cover a lot of topics in this series on microgrid applications, distributed power systems, and renewables. And a lot of these are going to focus on common grid-related tasks, such as how do you address model validation requirements for equipment, or how do you test grid codes. And ultimately, what we want to do is use models that we build to perform grid integration studies and validate these pieces of hardware that are going to ultimately end up out into the field. To quickly recap for those of you just joining us in this video, a microgrid is a distributed power system that has distributed energy resources, effectively multiple sources of power generation.
And these can range from traditional generation sources, such as diesel, natural gas, combined heat and power, to more renewable sources, such as solar, wind, and even energy storage systems, such as batteries or flywheels. In addition to these distributed energy sources, the microgrid has this capability to island itself or to disconnect from the main terrestrial grid. This allows it to continue operating even if the main grid goes down, which increases the microgrid's reliability. Finally, to tie this all together, there's this concept of the microgrid controller. This is the supervisory control system that conducts all the lower tasks of the microgrid. Now, as you might expect, because the microgrid controller is interconnected with so many different distributed resources and the utility grid, it's responsible for many different tasks. And it's our responsibility as the designer of the system to test and validate each one of these different control schemes and ensure that once we integrate with the main grid, everything operates as expected. Now for this series, we'll focus in on two particular controls tasks. The first of which is peak shaving. Peak shaving occurs when we've set a maximum load that we expect to draw from a utility, and if we exceed that, we'll make up the difference with our distributed energy resources, be it a diesel generator or an energy storage system. The other control task we'll look at is frequency regulation. AC grids have a nominal frequency at which they operate, be it 60 Hertz or 50 Hertz. And as we drift away from this nominal frequency, we'll need to absorb or inject power to bring us closer to that, especially if we drift outside of some tolerance. Traditionally, to build a system like a microgrid controller, we'd have to implement these control strategies in a development environment by hand. Once we've done this, we'd have to come up with test vectors to ensure we've properly tested all different operational scenarios. From here, we can deploy this out onto the actual industrial control hardware, and then start to interface with hardware to test. Equipment-based testing is often risky as it involves scheduling downtime and prone to failure because we're testing new algorithms on actual hardware. An alternative approach is to replace a lot of this equipment-based testing with a digital simulation of the actual grid. This lets us do as much upfront testing with our control hardware as possible before getting out into the field and testing with real equipment. With MathWorks tools, you can take desktop simulations that you've already put together of your microgrids and renewable applications and reuse those for real time. This involves taking the model and using Simulink C-code generation capability to create a real-time target that you can deploy to real-time hardware, such as the speed goat. Additionally, if you have controls algorithms that you've tested in Simulink and you want to use those out in the field, you can do C-code or even PLC code generation and deploy these directly into your development environment and integrate them with other algorithms that you've already created. All right, now let's look at a detailed example of how we can use desktop simulation to start validating and testing microgrid control strategies. In this case, we're going to look at peak shaving. Now this is Simulink. Simulink's a block diagram-based dynamic simulation environment where we can schematically build up simulations of systems like microgrids and renewable energy resources. In this particular case, I put together a microgrid example, and this microgrid is actually grid interconnected. So this is our connection to the grid here. We have blocks that can inject faults that represent faults, and then we can look here. This is our distribution feeders down to the distributed loads, including distributed energy resources such as PV arrays. And then down here, we'll notice we have a grid-connected battery or an energy storage system. And so this energy storage system, this is actually what's going to be conducting the peak shaving in this case. To run this dynamic simulation, I'm going to go ahead and push play. Now, running these simulations lets us inject all sorts of scenarios. We can inject faults, we can test the controller over all sorts of operational ranges, and this gives us more confidence purely on the desktop side of things. So in this case, over on the left, we can see the outputs of this particular simulation. This bottom plot is showing us the cumulative power demand. So right now, the utility grid is making up all the power requirements of this microgrid. But as we approach this peak shaving set point, we should hopefully see the energy storage system kick on to make up the difference once we exceed that. And we see that that's starting to occur. These top plots show more at a dynamic level or electromagnetic transient level the current output in three-phase AC waveforms. Now, if I want to issue a command to island this microgrid, for example, if there's a fault on the utility grid, we can issue that command to the control system and see how we react. And so as we issue that command, we see the demand or the power output of the energy storage system go up, and ultimately we see the current draw from the utility grid go to zero, and the energy storage system is making up the full difference.
if we issue the command to reconnect to the grid, we should ultimately see us reconnect and throw that breaker up there to reconnect. This requires grid resynchronization. Now let's take a closer look at the controls of this. If I go into the controls block here, we'll see that there's what's the peak shaving algorithm, and this is using a tool called stateflow. Stateflow, let me open the chart here, is a way to schematically represent state-based diagrams or controls of a system. And so if I rerun this simulation again, we can see that as we run the simulation, what state we're currently in. And so we'll start out in grid connected, and as we run this simulation, we can inject the failure scenarios or island this command and see what kind of states we go into. And so as I issued the command to island, we're in islanded state. And as I issue the command to reconnect, we see we're synchronizing with the main grid. And after synchronization, we reconnect. These type of controls that we design in tools like Stateflow or in Simulink, they're not locked into this environment, as I've mentioned before. So we can actually deploy these out using tools like Simulink PLC Coder or C code generation to take them out into actual industrial control systems. Using desktop simulation, we can design, test, and size equipment and control systems for our applications. But once we're done with desktop simulation, we're going to have to start working with hardware. So we've covered desktop simulation. That's where we have a full simulation of both the plant and the controllers. Once we start working with hardware, we need to migrate to a different strategy, something like hardware in the loop or controller hardware in the loop. That's where we have our controls implemented on an actual piece of industrial equipment, but we don't want to necessarily start testing with real high-powered power electronics. So for hardware in the loop simulation, we take the desktop simulation we've already built and tested and then deploy it to a real-time platform, such as a SpeedGoat. On the flip side, we start using the actual control hardware and interface with that directly through whatever industrial protocol we're using, such as Modbus or Ethernet IP or whatnot. To leverage the microgrid model we've already put together for desktop simulation, we can make a few changes to get it ready for hardware in the loop testing. And really these involve removing the controller model from the simulation. The controller will no longer be simulated, but will actually be on embedded control hardware. From here, we can just replace that with the industrial protocols or I/O that we're going to actually be working with. This could be Modbus, this could be analog or digital I/O. From here, we can use C code generation and use this build button. That will deploy that to a SpeedGoat or a real-time platform, and from there, we can perform hardware in the loop testing. Now that we've seen how we can take a desktop simulation to real-time, let's take a look at our example microgrid application on a real-time system. So down here on my webcam, I have a SpeedGoat system that has our microgrid running on it in real time. This SpeedGoat is communicating back and forth over Ethernet IP, which is an industrial protocol, to our PLC here. This PLC has our peak shaving algorithm and other low-level control algorithms running on it. And so it's communicating back and forth. So this PLC is kind of a controller under test that we want to test under all operational scenarios before taking it out into the field. I also have a digital scope here that lets me look at low-level signals on our real-time system. So starting over here, I have the three-phase AC waveform from the grid, and we can see how that kind of changes over time as our power demand changes. In this scope, I have the three-phase AC waveform from our energy storage system. So as peak shaving kicks on and off, we'll see this raise and lower. This plot up here shows kind of a similar thing with this blue line representing the power out of the energy storage system, the red line representing the power out of the grid, and this yellow line representing our peak shaving set point or threshold. So when we're above this, you'll notice that the energy storage system kicks on. This final scope just has a couple of other measurements, such as battery state of charge, and then our PV power output. So as the radiance changes, we can observe that. So back to my screen. I'm actually connected up to that PLC so we can take a look at it as it's running. And so this is a tool called Studio 5000. This is a tool that you use to program Allen Bradley PLCs. And we've put together a ladder diagram that actually controls this system. So this is one way of programming these industrial systems. If I scroll down, another thing we'll notice here is we have a more detailed block here called peak shaving algo. Now this is an example of how you can take a
an algorithm that we've developed in Simulink and then deploy it out to another system. We'll cover this later, but this is an add-on instruction that was generated from Simulink using Simulink PLC Coder. Now, the main difference that we've discussed in our desktop simulation versus real-time simulation is just interfacing with the hardware itself. And so in this particular case, the hardware interface that we have replaced the state flow diagram that we put together. And so if I go into this supervisory control block, we'll see I've replaced that state flow diagram with these speed goat driver blocks. And these driver blocks are letting us communicate over Ethernet IP. And so this is where you would choose whatever protocol you're using. This is where you would make that selection and wire the schematic up. Now, the last thing we're going to do is we're going to take a look at how we can issue commands to the real-time simulation. So Simulink Real-Time has a capability called external mode, which lets us stay connected to the digital simulation and interact with it over basically an Ethernet communication. And so if I want to go ahead and island this grid, I can issue a command here on my Simulink diagram. Just go ahead and change that to 1. And we'll notice down here on our scope that after I issued that command, the grid power here went to 0, and we've made up the difference using our energy storage system here. We can confirm that up here on our power plot. Now, if we want to resynchronize, again, it's just a matter of making that change here on our schematic. That'll issue the command to the PLC, and we'll see after a slight delay there, we've actually reconnected. And that slight delay, of course, comes from the fact that we're doing grid resynchronization before we throw the grid breaker. Now, to quickly recap, we've seen how we can build models of microgrids and renewable systems using Simulink and SimScape power systems. These tools let us do all sorts of desktop simulations and testing of these systems. And we're going to see more of that as this series goes on, including looking at grid codes and designing energy management systems. Ultimately, we were able to take this system to real time and test it with an actual industrial control system. These are some of the additional topics we're going to cover in coming videos. Thank you all for joining us today, and I hope to see you next time for our next video. Thanks. Comentário rapidamente a respeito desse... Vocês viram que a simulação pode ser muito avançada, né? A gente pode utilizar, por exemplo, uma ferramenta computacional como o MATLAB e Simulink, simplesmente com a simulação que a gente chama de offline. Ou seja, você simula, pode simular a simulação fasorial, que é a solução de regime permanente, com diferentes informações de potência nas cargas e nas gerações, e ele vai calculando o estado da rede, tensões e correntes ao longo de cada ponto do sistema. A gente pode fazer a simulação transitória, que você vai simulando de ΔT em ΔT e calcular a forma de onda, né, instante a instante do tempo, e sobre a forma de onda calcula-se o valor RMS e apresenta-se os valores de tensão, corrente e potência também, mas aí a simulação ela é dinâmica, né, e offline. Agora, é possível também você estabelecer blocos de controle para garantir que tanto a geração quanto o sistema de armazenamento e o controle de proteção, ou de conexão, ou de ilhamento da microrrede com a rede sigam determinados comportamentos que você projeta. Então, você tem que garantir regulação de frequência, né? Você tem que, no caso do exemplo, ele colocou aquele peak shaving, né? Quer dizer, ele nunca vai permitir que você compre da concessionária uma potência maior do que a demanda máxima que foi estabelecida ali. E para isso você tem que ter um sistema de armazenamento de energia, senão você tem que rejeitar cargas, senão você não vai conseguir atender a sua carga, você tem que desligar cargas. Para não desligar cargas, você coloca um sistema de armazenamento de energia. Tipo baterias, quando a carga total solicita uma potência maior do que aqui o contrato de demanda, esse gerenciador de cargas, gerenciador de demanda,
o que ele faz? Ele limita a potência que você está puxando da rede e começa a retirar a potência da bateria para fornecer a carga. Então, a carga sempre é suprida. E em situações de faltas, por exemplo, quando o disjuntor atua devido a uma falta na rede da concessionária, você fica sem energia vindo da concessionária, a bateria, se tiver capacidade, assume o fornecimento de energia para todas as cargas. Então, vocês viram ali que tem estudos de engenharia que envolvem programação de PLC, que é o Programmable Logic Controller, ou controladores lógico-programáveis, CLPs. Vocês estudam lá com o Carlos Villegas em automação industrial e automação de sistemas de potência. Tem programação, linguagem de programação, C, C++, que vocês estudam com a professora Cláudia, com a professora Eliane, porque nessa programação aí, você faz o diagrama de blocos e depois o próprio Simulink gera um código C ou C++ que é utilizado para linguagem de comunicação de máquina, né? E tem lá um equipamento que permite você transformar aquele modelo num protocolo que vai se comunicar com os seus relés, ou os seus hardwares, em tempo real, que é o que a gente chama de Hardware in the Loop Simulation. Nós temos na Unifei o RTDS, que permite fazer isso, mas vocês veem que o MATLAB também tem, se tiver os equipamentos adequados, essa possibilidade de fazer o design, a implementação e o teste de protótipos de algoritmos de controle, né, e verificar o desempenho deles, né, antes de conectar esses controladores na sua rede. Então, esse é o ambiente que vocês vão trabalhar no futuro. Vocês vão ter que integrar conhecimentos de computação, de programação, de automação, de telecomunicações, de engenharia elétrica, de conhecer de fluxo de potência, de cálculo de tensões, correntes, sistemas trifásicos, eletrotécnica. Tudo isso faz parte do mundo do engenheiro nesse contexto. Então, vamos... alguma pergunta antes da gente passar para o próximo módulo? Tranquilo, pessoal? Então, vamos ver se esse módulo não for demorar muito, a gente consegue visualizá-lo, e isso termina nosso módulo de apresentações. Hi, and welcome back. Now that we've seen a microgrid application with the peak shaving algorithm implemented both on a desktop simulation and pushed to a real-time platform, let's take a step back and see the steps required to build up these simulations from scratch. This video is going to be more introductory in nature, and we're going to start from simple Simulink models and build our way up to a microgrid simulation using Simscape and Simscape power systems. In addition to that, we're going to take those models that we build and then push them to real time so we can see the steps involved in that at the very beginning. Now, this is foundational stuff because for these other topics we want to touch, the model is central to everything. So being able to build a model that represents your system is essential for all other tasks. For this example, we're going to use a simplified microgrid that we can build from scratch rather than having to build that large microgrid with the peak shaving algorithm. Here's an example one-line diagram of the microgrid we're going to use. So this particular microgrid has 3 distributed energy resources. We have a battery system and a PV array, both rated at 500 kilowatts, and then we have a diesel genset rated at 1 megawatt. This little microgrid has a few loads, one static, one variable, and we're also grid connected. And so we have this relay here which allows us to maybe island this microgrid as well. So let's take a look at how we could build this up. Simulink and Simscape power systems are a block diagram-based modeling language. So to reconstruct this one-line diagram in Simulink, what we would do is we would just drag and drop the components that represent each particular system of interest, be it the grid or the loads or the distributed energy resources. Simulink's also a hierarchical modeling approach, which means that underneath each of these particular blocks, such as this energy storage system, we could have complex controls and more detailed modeling that wouldn't necessarily be visible at the top layer. This helps keep your schematics clean. Let's take a look at how we can start to build these systems up from scratch.
All right, since MATLAB's our foundational tool, let's hop over to MATLAB and see how we can get started. So since we're going to be working with Simulink, really what we need to do is launch Simulink from MATLAB. So we just hit this button up here, that launches Simulink. This is the Simulink start page. This basically has templates that we can use for different models, but I'm going to start from the very basics, so from a blank model here. Now, when you start up a blank Simulink model, it's an empty canvas. This canvas is where you drag and drop the components that represent your system. Now, if we go to the top up here, the Simulink library, you'll notice that the basic Simulink blocks are all block diagram traditional notation. So you have components like transfer functions, PID controllers. If we go over to the discrete library here, you'll see components like filters and delays. And these are all components that naturally lend themselves to building control systems. So on the control side of things. If we want to build up something more on the plant or the microgrid side of things, we may want to start with a more schematic representation rather than building things up from the ground here. And so that's what the tool called Simscape is for. Simscape has multiple domains and advanced libraries for each of these domains. But in our particular case, we're going to be sticking with power systems because we're working on microgrid and distributed energy applications. So if we wanted to start building a simple microgrid, we can come in and start dragging and dropping these components out to schematically represent that system. So for our grid, maybe we want to represent that as a three-phase source here to start. And then now let's start adding loads. So I'll go into the elements here, and I'm going to grab a three-phase RLC here and just rotate that and connect it. And so this is our first microgrid we've built. It's very simple, nothing special here. If we want to start to parameterize this, we can double click on a block in Simulink and see the block parameters. And here's where we can specify the voltage on it, the active power of the static load, and other reactive power constraints as well. If we wanted to add another load, maybe something more dynamic, I'll just grab this three-phase dynamic load. We can add that to our little microgrid, connect it up, and now we have a slightly more complex model here. Now the dynamic load by default has no input to it, but if we double click on it, we can actually check this box here and expose a port to allow external active and reactive power control over this load. And so what this does is this lets us increase the complexity of this model just a little bit more. Now we can feed in values of active and reactive power over time of this load, maybe historical data from some field measurements, and actually increase the fidelity of our model. To further increase complexity or fidelity of a model, we can maybe add additional features like power electronics or controls. For a lot of distributed energy systems, we're going to have to add power electronics. And so we may need something like a bridge that converts from AC to DC. And so we can drag this in and connect this up. Of course, when you have power electronics, now we have more complexity because we have a gate here. This gate is basically the switching signals to the power electronics. But over here, now we have a DC source. So we could add something like a solar array or a battery system. So just for example's sake, I'll grab a battery. Now, for those of you that have used Simscape Power Systems before, you'll notice that I'm missing one critical component, and that is the Power GUI block. For those of you that are new to the tool, this Power GUI block basically gives us additional controls outside of the base Simulink controls on our simulation. Because electrical simulations are special in the sense that we can have multiple different ways of simulating them, this will give us additional controls. We'll touch on this in a little bit later. The last thing I want to touch on is as we start to grow these simulations, we can group these together into what's called a subsystem. And now we're starting to build a hierarchical component of our system. So this could maybe be our ESS. And this can be a component that I can now share with my colleagues as I've built it up more and more. Rather than leaving this in just a model, I can also create libraries and share my components through libraries, kind of like these Simulink libraries that ship with the tool. The way I would do that is I could just say File, create a library, and let me actually open up a library that I've created with some microgrid components. So we've got
pre-built components that I've put together using lower level blocks. And now I can drag these out to represent additional portions of our microgrid. So I can connect this up as I've connected everything else up. And so now we can see how we can start to hierarchically build up a system for desktop simulation. Now that we've seen how we can schematically build up a distributed energy system using Simscape power system blocks, let's transition back to our one-line diagram of interest. So I've gone ahead and put this system together using the blocks of choice that we were discussing, and we're going to go ahead and subject this microgrid to some dynamic disturbances. Namely, at 15 seconds, we're going to open up this breaker and island this microgrid from the main utility grid. That means we're going to be disconnected entirely. And then at 35 seconds, we're going to add an additional 300 kilowatts of load on this variable load here. The diesel generator is going to be trying to hold everything steady. Basically, it's going to try to maintain unity frequency and unity voltage. And then the solar array is just going to be tracking the irradiance, so its power output is going to change over time. And then our energy storage system in this case is going to have 100 kilowatts steady power output. So let's transition over to Simulink and see the simulation in action. So here's the simulation that I've put together. I'm going to go ahead and push play and simulate this system to the disturbances that we discussed. And on the scope, we can see the resulting outputs. So we can see the frequency disturbances that occurred due to islanding this microgrid, and then also due to that additional variable load that's added. And we can see how the distributed resources change over time according to how this microgrid is currently operating. As we can see, the solar array just kind of tracks the irradiance over time. Really what's going on is this diesel generator is making up all the additional power output as we island, and then again as we add the additional load. One thing you might notice is that the microgrid voltage here is more or less a flat line, a steady line. And you may expect maybe to see a three-phase AC waveform of sorts. So in this particular simulation, we're currently using what's called phasor simulation type. And so if we look over here at the power GUI block, this is a phasor simulation. We're not simulating the full three-phase AC waveforms, we're just simulating phasor components. And now this is very advantageous, especially if we want to scale up our simulations. So if we have a large distribution feeder that we want to simulate, phasor mode is very advantageous. Additionally, if we have a feeder that we want to simulate for long periods of time, years, for example, phasor mode would be recommended because you can simulate at much faster rates. However, many renewable applications and smart grid applications require more detailed components. So as we discussed with the energy storage system, you may need to do a AC to DC conversion. And so in that case, you may need to have a more detailed simulation. In that case, we want to change our simulation type to electromagnetic transient simulations, or EMT types. And so this continuous and discrete option, these are both EMT simulation types. So I'll go ahead and select discrete, and I'll go ahead and comment out that phasor sequence analyzer. We don't need that anymore. All that had is just some complex math to break apart a phasor. And I'm going to run this simulation again. So we're subjecting the simulation to the exact same disturbances. We're still going to island this microgrid at 15 seconds, still going to have that same step at 35 seconds. But you'll already notice there's a significant difference here in our voltage output. The voltage here, we're actually simulating those full three-phase AC waveforms. So you have the choice, depending on the simulations that you need to conduct, what style of simulation makes the most sense for your applications. Go ahead and stop this. And so if I zoom in onto our microgrid voltage here, we can confirm that we see the full AC waveform. So if we want to compare both phasor and EMT simulations, we can put them onto a single plot, and we see that there's a pretty good match between the two. So it really depends on the level of fidelity that you need for your simulation on which method to choose. For large-scale distribution feeders, I'd recommend phasor, but if you have smart grid applications or renewables, you may end up needing a full electromagnetic transient simulation.
One thing to keep in mind about phasor simulation is that as you drift away from the nominal frequency of the circuit, so 60 hertz or 50 hertz, the phasor approximation will get less accurate, and so it's recommended maybe switch to EMT if you expect large frequency swings. So I often get asked, is it possible to combine both phasor and EMT in a single simulation? And this often comes up because if you have a large distribution feeder that you're integrating in an energy storage system or a solar array, you may have a high fidelity model of the renewable aspect, but you want to keep a low fidelity or phasor approximation of the large scale distribution network, so you don't have to increase computational complexity. And the short answer is it is possible. Effectively, you can have two power GUI blocks, and you just need to keep these segmented into their own subsystems. Let's take a look at what this looks like in Simulink. So again, like before, we are using the same exact model. If I go into the phasor side here, we'll see that we have the same utility point of connection, the same distributed energy resources, the same loads. What I've done is I've taken out the energy storage system and replaced that with this Simscape Power Systems to Simulink interface. The energy storage system in this case is being simulated as full EMT. And so we can start to scale the simulation up and have a higher complexity in this system while still maintaining lower complexity here. So if I push play, we can start to see this simulation in action. Now as the simulation runs, we'll see the same type of results up here on the microgrid frequency, the distributed resource allocation, the battery state of charge. The main difference here is you'll notice that we have two plots superimposed, the electromagnetic transient voltage and the phasor voltage. So phasor voltage here in green and then the EMT voltage here in red. I'm going to go ahead and pause this simulation and zoom in so we can take a closer look. Zoom in close enough, we'll see that we've got the EMT aspect coupled in with the phasor aspect of this simulation. So this lets us start to scale these simulations up. Now, for really large scale simulations, this becomes very advantageous because we can start to segment a network into multiple parts and have portions of this network as EMT and portions as phasor. And so here's an example that we've done of an IEEE 123 node network where we've taken a subsection of that and run that as an EMT and then kept everything else as phasor. So this opens the door for many things, including, multi-core simulations for real-time systems. Now that we've seen how we can use Simulink and Simscape Power Systems for modeling and simulation of microgrids and renewable applications, let's see how we can migrate these desktop simulations to a real-time simulation. Now, real-time simulations become particularly important once we want to start working with hardware and start performing grid integration studies. So after we've performed our desktop simulations and we've confirmed that our simulations are giving us the expected outputs, really we need to make two changes to our Simulink configuration settings, and those can be accessible through this gear here. Now the first of these two settings that we need to change are to the solver. Now for desktop simulation we can use any solver we want, but for real time we need to choose a fixed step solver. And really this is just because a real-time platform is executing at a fixed clock cycle that we want to specify, and we want to specify the fastest clock cycle we expect. So in this case we're choosing fixed step at 100 microseconds. The other change we want to make is under code generation, and this is to the system target file, or basically the code generation target. Now the reason we want to make this change is because Simulink by default generates generic C code for generic applications. Since we know we have a particular target in this case, a speed goat, which runs using Simulink real-time, we can go ahead and generate optimized C code that also gets compiled to a compiled application that can be used by this system. And once we've made those two changes, we can come back to our Simulink canvas, and just to push this to the real-time target, we can hit the build button. Now this build button is actually going to convert the Simulink model into C code and then push it to the real-time platform. As this is going on, I'll open up the diagnostics. This shows us the code generation process.
Now, in this particular case, I'm just pushing the pure simulation to the real-time platform. For a lot of applications where you're working with hardware, you'll need to make an additional change to the Simulink diagram, and that would be, adding the driver blocks that associate to the particular protocols or IOs that you're using, so Modbus, Profinet, so on and so forth. In this particular case, the other change that I did make is under scopes. I added some target scopes that we'll see in a second. Now I'm going to go over to the Simulink Real-Time Explorer. This lets us interact with any targets that we have connected up to our host machine. And in this particular case, we have this one here, and we can see our application is now loaded onto this machine automatically after I built it. I'm going to go ahead and hit start. Now this is actually running the real-time simulation now. If we change our attention over here to our webcam, we'll see that we have a scope that's displaying the current simulation results. But right over here, this is actually the speed goat that we're using. This speed goat is now running this simulation. So that dynamic simulation that I put together, the electromagnetic transient simulation, is now running in real time on this machine. What we'll also see is the results here. So in this top scope, we'll see the three-phase voltage waveform. This is the microgrid voltage, confirming that we are electromagnetic transient simulation. We can also see the distributed energy resources, the power produced by each one. So we can see the solar trace, the diesel genset trace, and then the energy storage trace. And then finally, we can see the two frequency swings as a result of the microgrid events that we previously programmed. So as you could see, really the main changes were on the solver and selecting the correct real-time target. Now, like I mentioned, there's other changes you can make, but you can see that it's fairly straightforward to go ahead and just push a simulation that you have straight to a real-time platform. So to quickly recap, we've seen how we can build up models of microgrids and distributed energy systems using Simscape power systems. These models are flexible in the sense that we can choose the level of fidelity that works for us, be it a phasor level fidelity, an EMT level fidelity. We can have power electronics, or we can choose not to have power electronics. And we can also hierarchically build these models up. And by that I mean we can group things together in subsystems and customize components so that we can share them in our own libraries once we've confirmed that the models match what we expect. And then finally, we've seen how we can push these models to real time using a couple of changes to the model and directly get it into a real-time target within a few minutes. As I mentioned at the beginning of this video, the model is kind of the foundation that we're going to use for a lot of these other topics we want to touch. So building these models, now we can use data to do validation of the models. Or if we want to build an energy management system, we now have a plant that we can test and conduct scenarios with. And finally, if we want to test grid codes, we can use these models coupled with their control systems to see, is this system performing low voltage ride-through as we expect? And if we do end up building algorithms in Simulink or in MATLAB, these aren't stuck in this environment. We can leverage these outside and push them to a PLC environment or an embedded processor that uses C. And we'll see all this in our coming videos. Thanks for tuning in, and we'll see you next time. Thank you. Muito bem, pessoal. Vocês viram, então, que você pode sair de uma simulação muito simples, offline, para construir um modelo de simulação em tempo real, e você pode realizar uma simulação chamada híbrida, que você tem parte da rede simulando com fasores e parte da rede mais detalhada, uma simulação transitória. E você pode fazer isso tudo dentro de um ambiente de simulação em tempo real, que é ainda mais interessante, que você pode conectar equipamentos e testar, né, os seus CLPs ou os seus equipamentos de proteção, ou seja, você faz o projeto do seu sistema de controle, de gerenciamento da microrrede, e você testa isso, né, em todas as possibilidades, né, de verificação de critérios, de códigos, de normas, de procedimentos, antes de você efetivamente implantar isso numa microrrede real. Então, ferramentas de simulação são fundamentais para o engenheiro. E o mais importante na ferramenta de simulação é o modelo.
Então, se você tem uma compreensão muito boa dos modelos que você está utilizando, dos limites e das potencialidades, você vai conseguir ter bons resultados na simulação. Então, esse é o principal objetivo de enfatizar para vocês esse mundo que vocês estão vivendo. É o mundo da simulação computacional, é o mundo da internet, é o mundo do hardware e software e telecomunicações, tudo integrado, né? Por isso que é mais complexo, é muito mais complexo. A gente, e quando trata de redes inteligentes, tem que ter uma compreensão integradora de todos esses aspectos que foram discutidos aqui. Bom, eu lamento, nós não vamos conseguir, são 8 horas e 39 minutos, nós não vamos conseguir ver todo o material, né? E a segunda parte, que seria, caso vocês tivessem alguma dúvida em relação aos projetos, fica o meu compromisso de estar com vocês na próxima terça-feira, às 7 horas, né, para auxiliá-los, e também, se quiser me entrar em contato por e-mail, também estou à disposição, tá certo? Uma última informação que eu gostaria de compartilhar com vocês é em relação ao nosso projeto de aplicação. Eu coloquei para vocês aqui um guia para como produzir vídeos. Vocês já têm o modelo do artigo técnico-científico, vocês têm o modelo da apresentação, né? Então, aqui é o arquivo Word, aqui é o arquivo PowerPoint. Aí vocês vão ter que produzir um vídeo de até 10 minutos e postar esse vídeo, o artigo e a apresentação, né, até o dia 2 de agosto, conforme nós combinamos. Tem aqui a entrega do projeto, né, a apresentação e o arquivo, e o link do vídeo, que vocês podem fazer o upload no YouTube. Mas como produzir o vídeo? Que softwares utilizar? Então, tem o software OBS, que é gratuito, você pode baixar e utilizar, mas tem um guia aqui que eu acho que vai ajudar vocês nessa missão. Isso é útil não só para essa disciplina, mas eu tenho visto, por exemplo, nós estamos organizando a Conferência Brasileira de Qualidade de Energia, que vai acontecer no final de agosto, início de setembro, e todos os artigos vão ter que ser apresentados segundo esse guia. Então, por isso que eu achei interessante compartilhar com vocês também. Tá bom? Eu agradeço mais uma vez a participação de todos e vou interromper aqui o compartilhamento de tela e abro para perguntas, comentários, né? Vocês veem que essa disciplina, diferente das demais, não tem uma receita pronta, né? O contexto de redes inteligentes, ele é essa integração de todos os outros conceitos que envolvem aí a geração, distribuição, utilização de energia elétrica, eletrônica de potência. Vocês viram, na simulação, você tem que integrar todos esses modelos. O bom é que essa ferramenta de simulação exige, assim, habilidade de conhecer o modelo e de utilizar o mouse. Você clica, conecta, liga e bota para funcionar, e você tem aí os resultados, né, numa máquina boa, claro, bem rapidamente. É isso, pessoal. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Desculpa, eu não pude acompanhar aqui as mensagens de vocês, mas, novamente, eu agradeço, né, pela presença de vocês aqui, agradeço os parabéns pelos 30 anos de formado, e espero que um dia, né, vocês estejam comemorando também, né? Falou assim, poxa vida, eu faço parte dessa grande família que é a UNIFEI, né, que tanto contribuiu, né, na formação técnica, formação profissional e principalmente a formação humana, formação de cidadão, né, e responsável aí, né, pelos desafios aí de construir um país mais solidário, mais justo. Beleza? Então é isso. Agradeço mais uma vez a presença de vocês e desejo a vocês aí uma boa semana. Bonato, rapidinho, uma pergunta. Claro. Eu não sabia que daria para fazer o hardware in the loop com um Simulink.
Você viu que O interessante? RTDS é feito através de cartões, né? Que estão Isso, usando nos hacks. isso. O senhor sabe como que é feita essa interface com o Simulink? Pelo que a gente viu, existe aquele equipamento lá chamado GOAT, né? Que certamente é um hardware dedicado, que ele lê as informações, né, em código que foi transposto dos modelos. Então, você vê que ele gera um código C++ ou C, acho que é C. Ele gera um código C que é compilado e esse hardware, ele faz o papel do RTDS. E aí você conecta o PLC, né, o CLP, o controlador ali, e a saída dele já sai direto naquele monitor, né, para visualização dos dados. Então, é como se aquilo ali fosse um pequeno RTDS, entendeu? O que a gente não sabe é a capacidade de nós que você consegue simular. Né, e quantos daqueles dispositivos seriam necessários. Mas o que é interessante ver, assim, que é muito fácil integrar, mover de um ambiente para outro. Claro que ele mostrou aí em 20 minutos, né, algo que pode levar anos para você compreender. Você que é usuário do RTDS, você vê que não é trivial, né, tem muitas informações, né? Inclusive, se você for dividir o esforço de simulação num processador, no outro processador, no outro processador, essa decisão você tem que tomar no RTDS. Ali não está claro como é que eles fazem, se eles têm múltiplos processadores ou não. Mas o que a gente vê é o seguinte, que essa ferramenta, o MATLAB Simulink, ele tanto para a academia quanto para a indústria, né, para fabricantes, né, que desenvolvem algoritmos, desenvolvem software, hardware, tudo está muito integrado. Ele é uma biblioteca fantástica, né? Praticamente, acho que entrou na engenharia, já tinha começado a trabalhar com MATLAB direto, e usa para tudo, né? Você vê, praticamente todas as disciplinas você tem aplicações, você tem toolboxes que permitem você acelerar o seu processo de aprendizagem, né? Diferentemente, por exemplo, quando eu me formei, né, de 86 a 91, a gente não tinha computadores, a gente fazia as contas na mão. Claro, tinha calculadora, tinha, né, HP, né, eu tinha uma calculadora Cássio, programava em BASIC, né, mas não tinha as facilidades de simulação que hoje em dia existem, né? Na palma da mão você tem aí um celular que tem um processador que hoje ele é muitas vezes maior que o supercomputador que existia na NASA naquela época. Na palma da mão você tem isso. Então, qual que é o desafio? O desafio é como usar, qual modelo utilizar, né? O quão complexo você quer representar o seu sistema. Então, esse é o desafio, a compreensão dos modelos e da utilização dos modelos para tomada de decisão. Porque as ferramentas vocês têm, né? E são muitas ferramentas, né? Então, acho que o aprendizado nosso conjunto nesse dia de hoje é isso. Olha, se tem algo que você deve investir é em inglês, porque você viu, é a língua de comunicação mundial. Então, tem que aprender bem o inglês para ouvir e se comunicar com facilidade. Até porque produtos e serviços não são negociados em inglês. Segundo, aprenda a utilizar ferramentas de programação, de simulação, de modelagem. E domine bem a teoria. Não tem nada mais prático do que uma boa teoria. Aprenda bem tudo que você puder dentro da Unifei. Isso vai fazer a diferença para vocês no resto da vida. Começando pela lei de Ohm. Aprenda bem a lei de Ohm. É isso, pessoal. Obrigado pela pergunta, Mariane. Obrigado, Pedro, Guilherme, William, Vinícius, Marcos, Ana Flávia, Luan, e acho que tem mais gente aqui ainda. A Alexa também está aí. Maravilha. Os que não puderem estar conosco, o vídeo está sendo gravado e vai ser disponibilizado. Tá bom? Tenha todos aí uma boa noite, uma boa semana, e protejam-se bem, que ainda está frio. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigada, Bonato. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.
professor. Oi, Marcos, tudo bem? Você vai encerrar a gravação?